What's up, guys? I'm Grandmaster Shaymin, and welcome back to Flower Paradise. And today we have another episode of our Robotics Notes Elite playthrough. I hope you guys have been enjoying the series. Make sure you guys hit that like button. And if you haven't been able to watch all the episodes, I highly recommend going back and at least skimming through them so that way you can catch up in the story and get some of the more important points. In the last episode, we talked about some crazy occult happenings that have been going on this island for the last 7 months or so. And it's very, very interesting to think about, how if such an event were to happen in real life, how would they go about it? Would it be getting more media attention than it's been getting here? Because it's clear that it hasn't been getting enough media attention, if not very many people have taken notice to this. I just think that it's a very interesting concept of this kind of supernatural thing happening. And it's very interesting to think about. So let me know in the comment section your thoughts on the series to this point. And without further ado, we're just going to get right on into it. The company is located in the heart of Nishinomote-shi, Tanegashima's most prosperous locale. That said, it's up north, and the folks like me who live down south rarely go up that far. There are lots of buildings and cars, plus plenty of people walking along the streets. It even has multi-floor buildings. Among them, this conspicuously tall building is the Space Candy Company's headquarters. 8 whole floors. まさかミッチーのおじさんがスペースアメの社長さんだったなんて。 8 floors, guys. If Kai knew, he'd probably be overjoyed. いいか、瀬宮妹よ。長深田一族はな、種子島に多大な貢献をしとるんだぞ。これ、豆知識な。ミッチーはしてるように見えないけど。ほら、してるだろうが。先生は島の若人たちに素晴らしい教えを説いてるぞ。I shrug in response to his empty claim and look back up at the building. The only place you can find tall buildings like this is in Nishinomote. Heck, this has got to be one of the top 5 tallest buildings on the island. I look up for too long and my neck starts hurting. Space Candy's exclusive to Tanegashima, so I figured it didn't sell all that well. I guess I was wrong. It's so overwhelming that I am finding it hard to go inside. But after getting such a juicy tip from Kai, I can't let it go to waste. ミッチーの親戚が会社の社長やってるらしいよ。After hearing that from Kai yesterday, I immediately interrogated Michi and found out it was true. When I asked for an introduction, he easily gave the okay. Maybe he felt obligated or something. Nonetheless, I can't believe Space Candy is this big. あれ、いつまでも突っ立ってないで、行くぞ。I mean, it is a candy company, even if it doesn't sell that well, I'm wondering how they stay in business that well. やっぱり制服で来た方が良かったんじゃ。おじきは格好を気にするような人じゃないから気にするな。Michi, wearing his usual combo of tracksuit and sandals, strolls into the building. Is he fearless or just shameless? Or maybe it doesn't matter because he's family. Either way, I don't want to be seen with him. We were led into the president's office. He immediately greets us. To be honest, he kind of looks like a comedian. My first impression is that he's gaudy as heck, but he looks like a nice guy. Oh! よう来たな、光彦か。おじき。 The president and Michi share a spirited handshake at the moment they meet and then hug. 4月の陽子の結婚式以来か。何言ってる。先月の松葉の葬式であっただろうに。おお、そうだった。眉毛が。Seeing him lined up next to Michi really emphasizes how much they look alike, even though they're not father and son, or brothers at that. Do uncles and their nephews really look this similar? Plus, how many people are even in the Nagafukada family? I'm sort of curious, but not enough to actually ask. 瀬宮妹、紹介するぞ。この人が先生のおじさんで、スペースアメ社長、住尾のおじきだ。よろしくの、嬢ちゃん。瀬宮です。よろしくお願いします。光彦もこんな可愛らしい教え子を持つようになったか。授業中にムラムラしたりしとらんだろうな。か
あんなガキンチョに烈情を催すようじゃ教師なんてやってられんよ。 Oh my god. The Nagafukata family sucks. Disillusioned, I glance around the office. Not only is the president himself gaudy as heck, so is his office. It's like a room straight out of a manga. The decor is not great. Oh, and for some reason there's a loose bird flying around in here. Is that a parakeet? Wait, hold it. Don't get distracted by the parakeet, Akio. I came in to discuss business. I slap my cheek and psych myself up. Storm and surge, blast of spirit, gun barrel, Jakin! I shout the gun barrel catchphrase in my mind. Oh? What was that supposed to mean? Some sort of dialect thing? 太郎のやつも若い嬢ちゃんに興奮しとるようじゃぞ。いや違うよおじき。こいつはどう見てもボインちゃんじゃないもんよ。 Did they really make that kind of... That's like sexual harassment. What the fuck? だな。 I'm not quite sure what they're getting at, but for some reason I find myself annoyed, as you probably should. というわけでロボ部のスポンサーになってほしいんです。つまらんの。 After I spent 15 minutes explaining the club's history and ideas while Michi just played it with the parakeet, あ that's きほ it? ちゃんと言ったか。つまらんな。つまらんって面白おかしく説明なんて無理ですよ。そうじゃなくてもっとあれだよ。こうですどんつーもんがええわけ。溢れ出る若さっちゅうもんを見せてほしかったんだが。ボインちゃんボンキュッボン。 Could someone please shut the parakeet up? Ugh. Yeah, for real. Michi, stop laughing and do イン something. パクトが足らんのだな。ああそういうもんを用意してからまたおいで。 Did I just get turned away? Man, the real world is rough. No, Akio, no, don't let it get to you. Remember, my saving grace is my endless optimism. またしていいんですよね。おういつでも待っとるよ。若さは爆発だつーもんを期待しとるからね。 I mean, he's giving you a chance, which is a big plus, right? わかりました。元気爆発するようなインパクトを持ってまた来ます。 So, while our first meeting didn't end in success, it did end with a glimmer of hope. Sometimes you gotta look at the silver ところで lining. ボインちゃんって何ですか？なんで瀬宮妹はそんなことも知らんのか。世間知らずだな。いいかボインちゃんってのはな胸のふくよかな女性のことだ。これ試験に出るぞ。 Oh, that sounds so rapey. What? Oh, this will be on the exam? Really? ボインボインっていう語感が糸おかしだろ。光彦そんなこと言っとるとセクハラで訴えられるぞ。 I mean, he should. Let's be real. He should. That should already be a thing. You should just get on it. You want funding? You want funding for your robot? Boom. Easy funding for your robot right there. Sue your teacher for sexual harassment. 訴えられるならそら太郎だって。Okay. Did you just punch him in the face or やっ something? ほーアキちゃん。ノック。まあまあ Ah, アメちゃんある？ Kaito barged into her room again. あるけども。Akio shouts like the red comet dude, then tosses me a space サン candy. キュー今度返すよ。んでまた頑張れる見てたの？よく飽きないね。 I see a familiar anime on the phone droid screen that Akio is looking at. Hold on, I need to see if she replied to anything. Woke up, played 5 hours, 47 to 1. I guess I'll take a break. I lost. Get wrecked, man. For some space candy. I want to cry. Got a talk from a person at the TV station. Thought it was about the Robo 1 runner-up. It was just a random survey. Aw. Masa-chan won the tournament. Amaging. Good job. Amazing. How embarrassing. Aw. Happens all the time. We have typos. It happens all the time. Don't worry, Daikoku-san.
Daitoku-san. Okay. Kind of cute. Perfect. Sounds good. We need to push their romance for them, you know? We need to Kaito and Akio, you know. There's not enough Yuri in this game, unfortunately. And if you guys like Yuri, they have plenty of that on my channel. But おお、画面見ただけで頑張れるってわかるようになったんだ。ちょっと成長したね、カイ。that's enough to make her happy? I popped the space candy into my mouth. The stimulation is refreshing as やっぱり always. スペース飴は最高だね。昨日と今日とそのスペースアメの社長さんに会ってきたよ。マジ？ちょっと待って。まさかそれってミッチーの。ミッチーのおじさん。My jaw dropped so hard that I might have ス dislocated ペ it. ース飴ってミッチーのおじさんの会社だったのか。I'm both happy and disappointed at the same time. What mixed でもあそ feelings? この社長さん結構手強いかも。スポンサーになってもらえてないの？うん。インパクトが足りないって。インパクト？社長さんの興味を引かせる何かだと思うけど、土曜日は手ぶらで行ったから門前払い。だから今日は種子島審査を持って行ってきたの。一応ほらロボワンの準優勝マシンだし。結果は？それがどうですか？ちゃんと動きますよ。ほらちっちゃいのう。インパクトが足りん。It was small, so now you've got to throw the big one at him. こうなると Like, ガン look, ツク we ワ have ンを these 持って giant くしか legs ない in ん a だけど、 closet 未 somewhere. 完成のものを持ってっても突っぱねられそうだし、完成してから持ってくなんて本末転倒だし、どうしよっかな。 Akio plops down on ス her バル bed. くん連れて行けばロボワンチャンプだし。そう思って今日連れて行こうとしたけど無視された。相変わらず冷戦中なわけね。カイにも一緒に来てもらおうと思って電話したんだよ。履歴見たけど電話してきたのって午前中じゃん。日曜の午前中は寝てるね。どうせ夜更かししてゲームしてたんでしょ。ごめーと。週末の夜は100勝を自分の中でノルマにしてるからね。Jesus Christ. 100 wins. That means I gotta play way more than 100 matches. Even at my rank, I can't win 100 out of 100. ねえ、今度は一緒に来てくれる？名誉部長でのアピールはもう終わったんでしょ？んじゃ俺の出る幕もないよ。ま、アキちゃんは。はい、久々に出ました。一言発言。前も言ったよね。ガンツクワンのパイロットは回で決まりなんだからね。またその話？俺やだってば。別に危なくないから。そもそもガンツクワンは歩くだけのロボで戦ったりしないもん。転倒したら乗ってる人は死ぬでしょ。転倒もしません。とにかくパイロットなんかお断りだね。どうしても俺を乗せたいって言うなら勝負を。しない。んじゃ俺も乗らないから。Akio pouts her lips and then takes up a stance like she's going to ruffle up my hair, but I totally ignore her. Like hell I'm going to be safe riding in that paper tiger. Misane may have designed it, but Akio's the one seeing its completion through to the end, and I don't trust Akio Senomiya. なあ、そうそう。大徳さんのことをロボ部に勧誘してみたよ。もしかするとそのうち顔を出すかも出さないかも。カイもついにロボ部のこと真剣に考えてくれるようになったの？まさか。大徳さんが暇そうだったからなんとなく誘っただけだよ。そこは嘘でもその通りだって答えてほしかった。期待に応えられなくて悪かったね。Akio lowers her eyes to the phone droid on her lap. The heroine, I think it was Rosetta-chan. Anyway, Rosetta-chan is talking about something. ねえカイ、金曜日って大徳さんとどこ行っ都市伝説スポット巡り。
ロシアのブザー音聞いたりクジラの死骸見たり。何それ？言葉通りだよ。あ、もしかして気になっちゃってる？やだ、何言ってるの？ Aw, 別に彼が大徳さんとデートしててもうち jelly. は気にしないよ。 How long does it take to get replies on here? でもほら、書いてこれまであんまりうち以外の誰かと遊びに行くことなかったから珍しいなーなんて。 She's just じゃな jelly. くて、都市伝説スポットって何なのか気になるかって聞いたんだけど。Akio hurriedly stands up from the bed and, for some reason, puts on the glasses sitting on her desk. カイメやるようになった。何が？うるさい。With perfect timing, or maybe the worst timing, I hear Akio's mom calling from 今日 downstairs. 晩ご飯食べてく？Akio quickly exits 今 the 日は room. もう帰るって。俺そんなこと一言も言ってないけど。うちはこれからお風呂入ろうと思ってたところなの。それじゃのっちよ。 Then she hurries downstairs. Good grief, she's mad. Well, I have no reason to stay, so I guess I'll head home. Well, I mean... Does that mean that... Oh, no! Am I not, him anymore? But, yeah, she totally... I don't know. I mean, she probably doesn't realize that she likes him that way, but clearly she's getting mad about that, which I mean... doesn't necessarily mean that she likes him that way, but it's very sus, you know? Is that still a thing? Intense sunlight roasts the asphalt. I can't lie on the runway at this time of year, so I take refuge under a parasol. Oh, are we... Wait. Is this, what's her name? The old airport doesn't have much shade, nor does it have any modern conveniences like AC or fans. This place sucks during the summer and winter. Okay, no, it's not her. I complain, but it's not like I leave Akio by herself, so I have no choice but to tag along. I've been busy with ghost stuff as of late, so I feel like it's been a while since I hung with Akio after school. Akio is focused on cleaning the hangar since Michi will be arriving soon with parts in tow. As for me, I refuse to help when asked, so here I am kicking ass and taking names in Kill Ballad. ヤシオ先輩。ん？ I raised my head, and Subaru was standing before my eyes. I didn't even notice he was there. Sorry, but I was focused on humiliating an opponent who wouldn't stop turtling. わざわざ俺に声かけるなんて珍しいじゃないの。プレアデスくん。スコール飲む？さっきアキちゃんが俺や君の分まで買ってきたんだよね。ああ、でも時間経ってるからもうぬるくなってるかも。君が来るのが遅いからさ。Needless to say, the hangar lacks a fridge. And anyway, there's no electricity, so it'd be プレア useless. デスと呼ぶのはやめてください。バレたらどうするんですか？ここには俺とアキちゃんしかいないよ。誰かに聞かれることなんてないって。Unless... Subaru clearly looks irritated. それより、アキちゃんがさっきサボりは許さないって君のことでブーたれてたよ。部長には好き勝手やらせてもらうと宣言済みです。He declared, huh? 好き勝手って具体的には？そのことでヤシオ先輩にお願いしたいことが。俺？ For a moment, I struggled to comprehend what he's saying. 君は俺なんか眼中にないと思ってたよ。Akio is really the only one who interacted with him before he joined the club. Though I guess I'm the asshole who threatened him into joining in the first place. ヤシオ先輩の名前すらつい先週まで知りませんでした。先週まではね。Even though we bumped into each other a ton, derp. 俺が入部を強要したのをそんなに根に持ってるわけ？粘着質は嫌われるよ。アキちゃん見ればわかるでしょ。
入部のいきさつについてはどうでもいいです。どうでもいい。 So this isn't about settling a grudge? じゃあ何？ロボアンでの戦いぶりについて。ああ、そっち。I suppose it's perfectly normal to remember the name of the grand finals opponent at Robo 1. あの戦い方は誰に教わったんですか？初出場でいきなり準優勝だなんてかなり興味深いです。別に誰にも教わってないよ。何も特別なことはしてないしね。日高くんだって初出場で初優勝じゃなかった？プレアデスとしてはですが、その前に本名で一度出場しています。その時は3位でした。 That's still plenty impressive, though not as impressive as my showing. 俺はただキルバラと同じ操作をしてただけ。それです。あのゲームの操縦方法をホビーロボに流用した発想、あれは。俺だけど、なんでそんな前のめりになってるわけ？ It's not like I'm interested or anything, Baka. Subaru composes himself, clears his throat, and then looks out at the runway. 正直に言えば、あの発想は今後ロボアンの流れに大きな変化を起こすでしょう。それぐらいのエポックメイキングでした。 I don't know about 少なく that. とも専属オペレーターを採用する開発者は増えるでしょうね。勝利のために操縦の上手い人とチームを組むんです。 I mean, that makes sense. あ、そう。 I'm surprised they already didn't do that because you'd have to have an engineer, you'd have to have a pilot. I mean, if they're all doing it at the same time, you feel like it would, their weaknesses would show more if you only have one person working on it. But if you have multiple people working on it, they can cover all the bases, you know? So usually I feel like in a team, in a situation like this, at least with like building the robot and everything, you'd probably want a team of multiple people instead of just one person. I mean, I feel like that would be probably more efficient anyway. ところで来月ロボアンの世界大会がラスベガスで開催されるのは知っていますか？世界大会？史上初の試みです。最近のロボットブームを受けて日本だけで行われてきたロボアンが世界中から選手を集めて開かれるんですよ。 Oh, this is starting to sound like a shonen manga or そ something. れで日本代表は先週の大会で優勝したこの僕が選ばれました。それはおめでとう。で？ It's then that Subaru turns to me. His sharp glare digs deep. ヤシオ先輩、僕と組遠慮しとく。まだ最後まで言ってません。言わなくていいし聞くつもりもないから。I have a bad feeling about this. My senses are great at picking up on this sort of thing. いいえ、言わせてもらいます。ヤシオ先輩、僕と組んで世界大会に出てください。具体的には僕の制作した M45 のオペレーターを先輩にお願いしたい。やだよ、以上。なぜです？変なマスクをつけたくないから。すべてお見通しということですか？ってマジでつけさせるつもりだったわけ？ Wait, for real? すでに設定名も決まっています。ミスターヒアデス、プレアデスの弟という設定です。Pleiades. Pleiades. Oh no. ノリノリだ Oh ね。 my god. でも俺、スバル君と違って恥っていう概念を理解してる人間 That なん would で。 that would be interesting for sure. 僕だって好き好んであの格好してるわけじゃありません。Sure. 設定名とかつけちゃってるくせによく言う。とにかくオペレーターとしては僕より先輩の方が才能があるんですよ。これは買いかぶりではないしおだてているつもりもありません。実際に対戦してみてそう確信したんです。君ってさ、そういうくだらないことを言ってるから僕はロボ部を軽蔑しているんですよ。ヤシオ先輩はロボに対して全く真剣じゃない。いちいち言動が軽いんです。そういうところが気に入らない。生きるのが随分楽でしょうね、先輩って。 Oh, please get off your high ええ horse. 僕はあなたが嫌いですよ。もしかしたら部長よりヤシオ先輩の方が嫌いかもしれません。そりゃどうも。
しかしオペレーターとしての才能は別なんです。俺に才能があるとしたら、それはオペレーターの才能じゃなくて格ゲーの才能だね。少なくとも格ゲー界じゃ俺はめちゃくちゃ強いよ。世界ランク5位だし。Granted, this is limited to kill battle. この際どっちでもいいです。世界大会にはまだ見ぬ強豪が数多く出場してくるでしょう。日本大会優勝者である僕ですら苦戦するのは間違いない。しかしロボアン発祥の地である日本の代表としては上昇を義務付けられているんです。Oh, I just did the same thing. Now he's just rambling to himself. He looks cool-headed, but he's actually a passionate type. I should have assumed as much considering he was running around saying, I am Mr. Pleiades. Who does そし that? て僕の制作した M45 とヤシオ先輩の操縦技術が組み合わされば、その上昇という目標はきっと達成できます。いや、断るって言ってるじゃん。Subaru draws closer to me, ever excited. But I don't retreat. We're engaged in a silent battle of glares. I try to stay cool with a grin on my face. I can't avert my gaze no matter what. If I can just hold the course, at last Subaru is the one to turn away. そうですか。He sighs, exasperately. Why am I feeling this way? Why does it feel like I'm the bad guy for being selfish and saying no? He's the one who went and made a crazy request, not me. It just feels weird that he'd even expect me to say yes when there's nothing in it for me. ではこうしましょう。 Subaru flashes me a taunting grin. キルバラで勝負です。 The moment he says that, my adrenaline starts to pump. へえ、そうきたわけね。That's how you do it. This guy gets it. He actually 聞い gets た it. 話では先輩はいつだって頼まれごとに対してこう答えるそうじゃないですか。勝負に勝ったら頼みを聞くと。よく知ってるね。アキちゃんに聞いた？いいえ。でも校内じゃ有名ですよ。ゲームのことしか頭にないロボ部の変人だとね。どうです？もちろん受けてもらえますよね。Whoops, my last finally managed to escape my も lips. しかしてスバルくんさ、この俺に勝つつもりでいたりする？ロボワンじゃ君がナンバーワンだったかもしれないけど、キルバラでも同じように勝てると思ったら大間違いだよ。あまり格ゲーをなめない方がいい。勝負するのかしないのか答えてください。いいよ。To tell you the truth, I actually enjoyed breaking the spirit of people with so much baseless confidence. 相手になってあげようじゃないの。 But isn't he like number 4 or 3 in the world or something? Isn't he like better? でも後悔しないことだね Technically?。俺、相手が誰だろうと手加減するのは嫌いなんで。I could be wrong, but I'm pretty 途 sure 中 he's で泣い like ても ranked 知らな higher. いよ。望むところです。 OK、決まりだ。俺と勝負して、もし君が勝てたら言うことを聞こう。昼ですだかなんだかにもなってあげるよ。ヒアデスです。どうでもいいさ。どうせ君は俺に勝てないんだからね。キルバラ起動。そっちのアカウントは？ MEL22 です。 Oh no. Okay. じゃあ始めよう。世界大会出場の切符をかけてね。I'm wrong then. Subaru nods at me, serious expression and all. Okay. I thought he was. How could this be? How did this happen? ちょっと二人とも部活中なんだよ。ゲームばっかりしてないでよ。 He got his ass kicked. I'm pretty sure maybe it's a dummy account. I don't know. ミッチーの車からスクラップ運ぶの手伝ってほしいんだけどな。ねえねえ、パーツ結構重いんだよ。そりゃいつもうちとミッチーの二人で運んでたけどさ、二人が手伝ってくれたらもっと早く片付くんだから。でっかい？どうしたの？
How could things have turned out 約 like this? 束は守ってもらいますよ。勝ちは勝ちですから。勘弁してくれよ。 I'm in shock. How did it end like this? もしかしてカイ負けたの？負けた。へえ、うちなんていつも手も足も出ないくらいコテンパンにされてるのに。スバルすごいね。なんか敵を取ってもらったような気分だよ。たぎってきた。まさかカイに勝てる人がこの島にいるなんてな。だって世界ランク6位とかでしょ。5位。そうそう、5位だとしたらスバルは4位ってこと？そうはならないでしょう。勝ったとはいえ粘り勝ちのようなものですから。 He's right. This brat is persistent as hell. Out of 22 matches, I only lost once. Just once. But it's true that Subaru is pretty damn good. He could easily make it to the top 200 of the world leaderboards. I may be 5th place, but he may be a lower tier ranker, but even I couldn't go undefeated against him. The more matches we play, the more luck starts to be an element. Eventually my focus gets ground down. 最初からこれを狙ってたか。一度で勝てるとは僕も思ってませんでしたから。 I screwed up by not setting proper conditions. I should have limited the number of matches. If my opponent was Akio, I'm confident I could win 100 out of 100 matches. I let my guard down. でもまあ、約束は約束だ。なかなか歯応えのある対戦ができたしね。That alone is satisfying in its own right. It's kind of nice knowing that I have such a capable opponent within arm's しょう reach. がないから、ミスターピコデスになってあげるよ。嫌です。その世界大会、来月だったっけ？そうです。それまでに M45 をヤシオ先輩仕様に改良します。待った、ちょっと待った。 Akio suddenly shouts 何の loudly. 話？世界大会って。 Subaru offhandedly explains things to her. 来月って来月？ラスベガスってロサンゼルス？ No, not. 落ち着きなよ、アキちゃん。いや、だってそんな。 Las Vegas is in Los Angeles. Wait, Aki, no, those are two different cities. ま Calm さか down. スバル好き放題やらせてもらうってこういうことだったの？ええ、そうです。そんなのずるいよ。もしかしてアキちゃんもアメリカ行きたいわけ？だったら代わってあげるけど。勝手なことを言わないでください。部長じゃ足手まといです。うちは別に羨ましいとかそういうことを言ってるんじゃなくて、 Well, apparently it's snowing now, so I mean, it's not really going to be that great, is it, right? 来月の世界大会に出場するなら夏休みはホビーラボにかかりきりになるってことでしょ？そうなりますね。何か問題が？だったらガンツクワンはどうなるの？二人にも手伝ってもらわないと困るよ。ロボ部の本業が何か分かってる？ズバリガンツクワンを完成させることなんだからね。今までだって俺手伝ってなかったじゃん。それに何度も言うけど、あんな危険なロボに乗り込みたくないよ。本業というのがどういう意味か知りませんが、僕はこれまでずっとホビーロボをメインにやってきましたから。それに僕が提案した試作1号機の改良案は部長が全て却下したはずです。あ、そっか。そうだった。そうだったけど。Akio says nothing further and trudges off towards the parking lot with slumped shoulders. Ah, well, that didn't take much. I guess she never stood a chance against the united front of Subaru and I. 話もついたことですし、世界大会へ向けてヤシオ先輩にはいろいろと覚えてもらうことになります。めんどくさいのはお断りなんだけど。ご心配なく。操縦方法についてはロボ部のホビーロボと同じようにキルバラのシステムを導入するつもりです。 That helps a lot. The only reason I was able to get to the finals was because the controls were the same as っていうか KB. さ、ラスベガスでやるってことは最低でも何泊かしなくちゃいけないってこと？そうなります。 I gotta hang with this guy for days?
This is gonna stink. I can feel what little enthusiasm I had パスポー vanish. トは今から申請しておいてください。発行には時間がかかります。渡航費は自前とか言わないでよ。それについては日本のロボワン実行委員会が出してくれますから、ご心配なく。Well, that's a relief. 明日僕の M45 を持ってきます。あの機体の性能や特徴なんかを深いレベルで体に染み込ませるためにね。それとロボ部がロボワンで使っていたあのポンコツホビーロボを見せてもらいたいんですが。名誉部長なら部室の方にいるよ。名誉部長？正式名称は種子島新鮮。でももう一つの顔はロボ部の終身名誉部長。スバル君も敬うように。そうですか。Is he mocking me? Man, his sense of humor sucks. では明日この場所にその種子島新さんを持ってきてください。ああ、めんどくさいよ。部室でいいじゃん。いいわけがないでしょう。プレアデスだとバレてしまうじゃないですか。Is that really such a big deal? Why is he being so careful about this dumb second identity? とにかく明日はここに集合で。幸いここは人目を避けるにはちょうどいいですから。 Did he just say Asakoko? よろしくお願いします、先輩。 After delivering his frosty words, Subaru leaves. 面倒なことになった。I figured that if Subaru joined, I could make him do all the club work that I'd normally have to help with. Instead, I feel like I'm going to have less gaming time than ever. That is highly unfortunate, but you're the one who set up the rules, so therefore, I mean, you kind of put it upon yourself. Anyway, that's it for this episode. I hope you guys did enjoy. Make sure you guys hit that like button down below for me because you already know your support's greatly appreciated, as well as subscribing to the channel for future content and all of that good stuff. Go back and check all the other episodes out and check out more visual novels on the channel. If you do like this stuff, I guarantee we've got other great visual novels on the channel that you might like. We've got Pokemon, we've got all sorts of cool stuff, and you can check out the Twitch channel as well. The link is in the description. We're going to do a bunch of stuff on there, ranging from, you know, Pokemon to Civilization 6 and whatnot. So make sure you guys check all those out, and we'll see y'all next time.